We're going to look into different description of grammar today. It is not just the traditional way that we know, but we have some other description of grammar. And today we're going to look into these aspects. Remember, before we talk about separate sounds and then combining those sounds, and after that we looked how we produce new words out of those combined sounds. And after producing words, remember word formation, we looked into the internal structure of words, morphology. And after that, now we're going to look into how those words come together. And of course, there are some rules to bring a stream of words. Yani arkadaşlar, şimdi dedik ya her seferinde aşama aşama gidiyoruz. İlk başta dilin kökeni, sonra çıkardığımız sesler, sonra bu seslerin bir araya getirilmesi, sonra bir araya getiren seslerin kelime oluşturması, sonra kelimenin türetimi, kelime nasıl türetilir, daha sonra kelimenin içerisindeki parçaların analizi, yani morfoloji dediğimiz analizi yaptık. İşte kelimenin şu parçası şu anlama geliyor. Hatırlarsanız morfoloji demiştik. The smallest unit, morpheme, the smallest unit of meaning or grammatical function. Değil mi? Şimdi onları da inceledikten sonra artık her bir kelimenin dizilişiyle ilgili, yani bir araya gelmesiyle ilgili kuralları inceleyeceğiz. Tamam. En küçük birimden başladık, ses ürettik, bir araya getirdik, kelime oluşturduk, kelimenin yapısını inceledik. Peki, dilde kullandığımız bu kelimeler, kelimeden kastımız nedir? İsim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir, article olabilir, preposition olabilir. Bunların hepsi kelime değil mi? Bu kelimeleri bir araya getiriyoruz. Peki, bunları bir araya getirmenin kuralları nelerdir? Ve bu kurallar bütün dillerde aynı mıdır? Yani İngilizce'de olan dil bilgisi Türkçe ile aynı mıdır? Veya Latince dil bilgisi ile İngilizce dil bilgisi aynı mıdır? Bunları inceleyeceğiz. Is that okay? So far, we've looked into two levels of descriptions used in the study of language. The first level was the linguistic expression, a sequence of sounds represented in the phonetic alphabet and described in terms of their features. That was the first level. Remember? Now, linguistic expressions, but these expressions represented in the phonetic alphabet. Remember we said each symbol represents a sound, produced sound. And then these sounds, each sound has their own feature, has their own characteristics. So far, the first level was about linguistic expressions, a sequence of sounds represented in the phonetic alphabet. For example, we learned a voiced fricative the, and a voiced stop k, and a diphthong oi, as segments in the transcription of a phrase such as the lucky boys. Okay, remember. Now we learned about this. We learned that this sound, its feature is voiced
fricative. Why it is voiced? Because it causes vibration. The. And it is fricative because it causes some friction while it is produced. Okay, and K is glottal here. Stop. And it is voiceless because it doesn't cause any vibration. Remember, we looked into these characteristics of sounds. And the other level, after looking at the characteristic of sound and being familiar with those characteristics and features, now we learned about the same linguistics expression as sequence of morphemes. Remember morphemes? Now, okay, phones, phonemes, and morphemes. When we say morpheme, then we're talking about the internal structure of a word. Got it? Internal structure of a word. For example, the lucky boys. What are the words here? The lucky boys. These are words. And what is a word? A word, an independent linguistic form. An independent linguistic form. Tek başına olan, diğerlerinden bağımsız olan elemente, dil bilgisi elementine denilir? Kelime denilir. Mesela lucky, tek başına, diğerleriyle ilişkisi yok. Boy, tek başına, işte boys veya boys, lucky, boys, the, bunlar kelimedir. Bir de daha derine gidelim, kelimeleri oluşturan parçalara gidelim. Mesela lucky'yi oluşturan iki parça var. Bir, luck, bir de y, değil mi? Bu neydi? Bound, derivational morpheme. Boys'a bakıyoruz, iki level var. Birincisi boy, diğeri de z. Boy, free morpheme. Free morpheme. And lexical morpheme, değil mi? Z, bound morpheme and inflection. Bakın ne yaptık? Kelimeyi oluşturan parçaları bu sefer yapıyoruz. O da ne oldu? Morpheme. Başta phone, yani phonology, sonra morphology ve şimdi ise artık grammar. Phonology, sesler nasıl çıkarılır? Morphology, seslerden türetilmiş olan kelimenin parçacıklarının incelenmesi. Şimdi geldik bu kelimelerin bir arada kullanılması, belli bir sırada kullanılması ile ilgili analiz. Okay? Are we clear? Any question? No. You sure? Yeah. Okay. So English grammar. But of course we do not analyze just English grammar. We analyze any grammar of any language. It can be Turkish grammar, German grammar, Tagalog grammar, Ilocano grammar, Kurdish grammar, Arabic grammar. Okay? Now, how three words in this phrase can only be combined in a particular sequence. Well-formed phrase, like the lucky boys. Okay, when you analyze these separate words, you can understand that they are composed of individual sounds. For example, l, a, k, I, b, oi, z. Separate sound, remember. Now they're combined. For example, b, oi, z, combined, boys. You analyze boy and z. Okay, and now lucky and the separate three words. How? Okay, the three words in this phrase can be combined in particular sequence.
For example, how can we combine the lucky boys? First, the goes at the beginning, and after the lucky comes, and then after lucky boys come. How are they combined in the sequence? Yani buna peki biz nasıl karar veriyoruz? Niye mesela, why don't we say lucky the boys? Or boys lucky the? Neden bunu yapıyoruz? Yani bu sıralamayı neye göre yapıyoruz? Tamam, sesleri ürettik, birleştirdik. Her bir kelimenin parçacıklarını inceledik. Peki bu kelimelerin kullanılış sıralaması nasıl olacak? Buna dil bilgisiyle bakıyoruz. Başka bir örnek vereyim. Let me give you another example.